First topic natin is Euler's theorem by Leonard Euler. So by definition, so we have cos theta plus j sin theta, which has a may corresponding siya na equation, no? So i-try natin kung ang iyang proof gid sini. So complex numbers can be used instead of real numbers in all functions that possess a Taylor expansion. So when we say Taylor expansion, so we have Taylor expansion. So later on pa ni siya nato nga topic, no? So along with the power series na siya. So for example, so we can let z can be the complex numbers sa aton nga right hand side of any expansion below. So take note, ang aton nga Euler, so according diri sa aton nga notes, no, so Euler has, in order to get the proof of Euler's theorem, so may tatlo siya ka important functions. Okay, so sa Euler, so Euler's theorem, so may tatlo siya ka important function. So first nato nga function is the e, or the e constant, no, and then the cosine kag the sine. So kung ma-recall ninyo sa aton nga trigonometric complex function, no, trigonometric nga conversion, so may ara kita nga z is equals to RCJS, diba? So related ni siya sa aton nga Euler's theorem. So back sa aton nga example, no, so let's say we have z aton can be the complex sa aton nga right hand expansion. So since may ara kita sang tatlo ka important functions, so let naton kuno ang z, so this would be our complex number or complex number nato, no. Then we have the cosine z and then the sine z. So according sa aton nga Taylor's expansion or power series nato niya tawag, so this is equal to, so gamay ginasunod siya nga nga expansion formula, which is 1 minus x plus x squared over 2 exclamation plus x3, so this will be z galit, no, so z over 3 exclamation and so on. So kung may z raised to 4 kada, and then 4 exclamation, or in short, you have the z raised to n over n exclamation. So how about sa cosine? Sa cosine, the same man, no? So we have 1 minus, so we have z squared over 2 exclamation, so and so on. So ga-follow mo siya gapon sa aton nga z raised to n over n exclamation. Okay, how about sa sin x? So sa sin x naton, so the same man, so follow mo siya gapon sa aton nga so sa sin c naman niya, so iba, no, so equal siya sa z minus the z raised to n, or let's say squared, then 2 exclamation. So okay, so sa cosine, so we have 1, so it follows the odd numbers na siya.
even gali even. So even numbers. So we have 2, 4, then so 2, then plus 4, then minus kita. So minus z 2, 4, so 6 over 6 exclamation, then minus z raised to 8 over 8 exclamation. Sa sign naman niya, we use the add number. So ma-start kita sa z, sa constant, sa complex number natin, then z minus, so z, syempre 1 na tada, so start kita sa 3, so this will be 3 exclamation, then minus x raised z raised to 5 over 5 exclamation, and so on. Okay, so take note lang so sa aton nga cosine, so we have, so para klaro, so we have sa aton nga e constant raised to z equal siya sa kasunod. Okay, so 1 minus z plus z squared over 2 exclamation, then plus z cube over 3 exclamation, and so on. Okay, then sa aton nga cosine z naman, so this will be equal to, so 1 minus, so we will follow the even numbers of sequence, so z squared over 2 exclamation, then plus z 4 over 4 exclamation, then plus minus na kita, so minus x or z minus z 6 over 6 exclamation, and so on. Okay, so minus na nadadayon tanan, so dili lang kita ga-add sa first naton nga digit. Okay, then sa aton nga sign, so sa sign z, so equal siya sa, so take note, add numbers, so retain natin nga z, then minus z cube, add numbers, then we have 3 exclamation minus z5 over 5 exclamation, then minus z, ano sunod, 7 over 7 exclamation, then plus. Okay, so ma-plus na kita, so z raised to 9 over 9 exclamation, then minus naman z11 over 11 exclamation, and so on. So that is for the power series approximations, no, for the 3 important functions naton nga kinahanglan naton para ma-prove naton ang Euler's formula or Euler's theorem. So now we proceed sa aton nga proof by plugging in sa aton nga imaginary complex number. So kung sa matotal, sa in short na lang, no, para summarize naton ang atong discussion. So this one will be equal to cosine z na, and then this one will be equal to sine z. Okay, but may ara kita imaginary na, so I sine z. So therefore ang aton nga equation would be, kung gi-combine natin na siya sang
sang imaginary. So this will be e raised to iz equals to cosine z plus I o j sine z. So mini siya aton nga formula na. Okay? So ini siya halin man ni siya sa aton nga ano nga this one. Halin siya da. Okay? Now, paano na ito ma-proof ang Euler's theorem? So, according sa aton nga notes or according sa aton nga libro, no? We have two proof. Okay? So, we have two equations. So, this is the first equation naton. So, this is the first equation. And then, the second equation is the negative sign. So, this is the positive. And then, we have the negative. So we have the e raised to negative j z equals to cosine z minus j sine z. Okay? So muna siya ito nga second equation. Okay? So according sa kay Euler, makuha ta ko ang aton values ang definition naton. So makuha naton ang definition by equating. Okay? So kung kuha naton ang values ng cosine theta, i-plus naton siya. Okay? So we use the positive. So therefore, i-plus naton ang for cosine z, so we will add equation 1 and equation 2. So ining equation aton siya i-add para makuha naton ang cosine z. So it will become, so kung i-add nato, no, so we have e raised to j z plus e raised to negative jz equals to, so we add natin, so this will become, so trigonometric identities, so 2 cosine z. Okay, so maging 2 cosine z, or cosine z now is equals to, so transfer ko lang siya, e j z plus e minus j z over 2. So amo ni siya aton nga amo na ni siya ang aton nga cosine z or cosine theta naton. Okay, then sa sine naman, so for the sine z, so negative, so therefore we will subtract. So subtract equation 1 and 2. So subtract natin ang equation 1 kag 2, or equation from equation 2 subtract natin ang equation 1. So this will become, so ej theta or ejz minus e raised to j z equals to j2 sine z. Okay, or sine z now is equals to e raised to jz minus e raised to negative j, so negative jz divided by j2. So mo naman siya aton nga equation for the sine z or sine theta.
Now, paano natin nakuha ang definition nga paano natin nakuha ang definition na cosine z plus j sine z equals to e raised to j z plus e raised to negative j z divided by 2 plus j e j z minus e negative j z over j2. So this is based sa aton nga theorem number 2 sa complex number. Okay? So kung ano yung mga x sub 1, so this would be x sub 1 equal man siya dahil sa aton nga x sub 2. Okay? So therefore aton nga cosine z is equals to this one. Then aton nga y sub 1 is equals to y sub 2 naton. So this one. Equal. Okay? So sine z is equals to this one. So base aton nga proof. Okay?